صباح الخير. عناوين اليوم: تفاصيل الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، وارتفاع لم نشهده في أسعار النفط من قبل، وعطل في فيسبوك مرة أخرى. يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم صباحكم مع سماشي. معي أنا هالة بسام، ومعنا بخلف الكواليس علي. صباح الخير علي. صباح الخير يا جماعة الخير. صباح الخير، صباح بداية أسبوع سعيدة ومليئة بالإنتاجية للجميع. خلونا مباشرة نبدأ بأخبارنا لليوم، ونبدأ بخبر يعني الاستحواذ السعودية على فريق نيوكاسل يونايتد. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي البريمير ليج إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد بعد عام تقريبا من بداية المفاوضات. وكانت المفاوضات قد بدأت في وقت سابق من عام 2020، إلا أن تعطلت للعديد من الأسباب، ولكن الآن وبعد نحو عام توصلت الأطراف المعنية لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، ليصبح نادي نيوكاسل يونايتد ملكاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتأمل جماهير الفريق العريق أن تساعد الإدارة الجديدة للنادي على تحسين وضعه، والتعاقد أيضاً مع بعض الأسماء اللامعة لمساعدة الفريق في الوصول إلى مراكز متقدمة، وأيضاً طبعاً المشاركة في المسابقات الأوروبية. خلونا نحكي شوي عن الثروة والأرقام، حيث صندوق الاستثمار العام السعودي اللي بيرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المحرك الرئيسي وراء محاولة شراء نيوكاسل من آشلي. وقد أفيد أيضاً أنه خطط الاستحواذ ستشهد استثمار صندوق الثروة السعودي في 80% من أسهم النادي، وسيتم تقسيم 20% المتبقية بين أماندا وبي سي بي كابيتال بارتنرز 10% تقريباً. وأيضاً بالإضافة إلى ذلك رح يكون رجال الأعمال البريطانيين الأخوين روبن رح يصير لهم 10% من الأسهم تقريباً. صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يستثمر في مشاريع مختلفة حول العالم، وهذا الشيء شاهدناه بالفترة الأخيرة بشكل كبير. شركة بي سي بي كابيتال أما بارترز فهي شركة رأس مال استثماري، فيما يعمل الأخوين روبن وديفيد وسايمون بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري. ومن المنتظر أنه يصبح ياسر الرميان هو رئيس للنادي، ويمتلك الرئيس المحتمل أسهم في أرامكو السعودية وأيضا في أوبر، ورح يشاركوا في الإدارة ستافيلي أيضا. ومن اللافت أنه صندوق الاستثمار السعودي حسم عملية الاستحواذ على نيوكاسل مقابل 305 مليون جنيه استرليني. علي، شو رأيك؟ شو شعورك أول ما سمعت بهذا الخبر؟ هل تعتبره خبر إيجابي أم سلبي بالنسبة لك؟ هو أنا مستانس لأهل السعودية. أيوة. أول شيء. ثاني شيء مو مستانس للدوري الإنجليزي. ليش؟ وأنا عارفة إنه لأن أنا مشجع يونايتد، ف مو نيوكاسل، مانشستر يونايتد. فالحين نيوكاسل مشكلة، بيكونوا مشكلة في الدوري، لأن الحين الحين عندهم إمكانية إن يشترون لاعبين كبار يعني في السوق، خاصة إن هالاند يعني من اللاعبين الكبارية اللي الحين يقدر يروح نيوكاسل. هذا اللي أنت متوقعه. أنا مو متوقع، بس في أوادم الحين يقولون خلاص الحين بيشترون كل اللاعبين. أي حدا يعني، هذا دليل على القدرة المالية، يعني قد ايه مهمة، قد ايه بتساعد. ورح نشوف المستقبل يعني. لا يعني علي متوتر. أنا مو أوكي لأن مو بس نحن مشجعين سيتي، مانشستر سيتي، أرسنال خلاص متكين في زاوية مساكين. ليفربول زين، فبيصيرون نفس بي اس جي، بس عندهم فلوس اكثر من بي اس جي. فبالتالي اي لاعب قادرين انه يجيبوا، حتى المدربين، رئيس النادي الى اخره، يعني كله هذا راح يطور من الموضوع. فبالتالي اكيد نحن راح نواكبكم باخر المستجدات، وعلي راح يكون اول باول معنا بهذا الموضوع. انا المسكين، انا بكون نفس ارسنال بتكي بالزاويه.
خلونا ننتقل لثاني خبر معنا لليوم ونحكي عن أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط تحديدا يوم الجمعة بما يزيد عن 4% في الأسبوع، إذ ما عززت مخاوف عالمية من أزمة طاقة من الأسعار ودفعتها لأعلى مستوى منذ 2014. ودفعت الصين أيضا لطلب زيادة في إنتاج الفحم. ومع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، قالت أوبك وحلفائها أنهم رح يستمروا على مسار يقلل تدريجيا من خفض الإنتاج. وبينما قالت الحكومة الأمريكية أنها تراقب أسواق الطاقة، إلا أنها لم تعلن عن أي خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. ولامس خام غرب تكساس الوسيط تقريبا فوق مستوى $80 للبرميل الواحد لفترة وجيزة. وشهدت أيضا أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات جائحة كورونا. ويخشى الكثيرون يعني من أنه حلول شتاء بارد قد يضع مزيدا من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي. طبعا بالشتاء البارد نحن عم نقصد دول أوروبا وغيرها. وأمرت أيضا الصين المناجم في إقليم منغوليا الداخلي بزيادة إنتاج الفحم للتخفيف من أزمة الطاقة اللي عم بيعانوا منها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.6% تقريبا إلى $82 للبرميل الواحد. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.02، يعني ما يقارب 1.3%، إلى تصل إلى $79 للبرميل الواحد، بعد ما لامست لفترة وجيزة أعلى مستوى في الجلسة عند $80 للبرميل، متخطية أعلى مستوى وصلت له لهذا الأسبوع واللي هو $79.78 للبرميل الواحد، واللي كان أعلى سعر في 7 أعوام تقريبا. وفي وقت سابق من الأسبوع وصل برنت لأعلى مستوى في 3 سنوات مسجلا $83 للبرميل. وقالت أيضا وزارة الطاقة الأمريكية أن جميع الأدوات المطروحة دائما على الطاولة لمعالجة شح إمدادات الطاقة، واللي هي مشكلة يعاني منها أسواق النفط بشكل كبير في الفترة الأخيرة. أما عن آخر خبر معنا لليوم فرح ننتقل إلى عالم التكنولوجيا، حيث للمرة الثانية اعتذرت شركة فيسبوك المالكة لموقع التواصل الاجتماعي عن اضطراب الخدمات لمدة 2 ساعتين يوم الجمعة. وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع واحد إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط الإعدادات. وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي وتطبيقات انستغرام وماسنجر وأيضا ورك بليس تأثرت بشكل كبير بأحدث انقطاع. وقالت أيضا في بيان لها أنه عم نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسنى له استخدام منتجاتنا في الساعتين الآخرين، وأصلحنا المشكلة وينبغي أن يكون كل شيء قد عاد إلى طبيعته الآن. وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق انستغرام، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق فيسبوك وماسنجر. ومن جديد لجأ العديد من المستخدمين إلى موقع تويتر لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات فيسبوك خلال الأسبوع الماضي. وعزز انقطاع الخدمة لمرتين في غضون أيام الضغوط على فيسبوك بعد ما تحولت طبعا موظفة سابقة في الشركة إلى واشي، واتهمت الشركة بتغليب تحقيق الأرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة، وأنه منصات فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك غير مناسبة للأطفال أيضا. هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم. خلوكم معنا بعد الفاصل مقابلتنا مع مارك الرئيس التنفيذي لمكافآت باونس. خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد.
ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا بالاستديو مارك الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكافآت باونس. Welcome Mark. Hi, good morning. Good morning. We're happy to have you here with us in the studio, and we would like to know more, and if you could give us a background about Bounce Rewards. Bounce Rewards. So Bounce Rewards was launched in July, and it's a very simple to use app for members, where they can save across our partner network. So we're working with Choitrums, Joy Alacus, Aljaber Opticals, and a few more. And what you do, you save on your everyday spend, and then you can redeem the rewards at any time you like for flights or whatever takes your fancy. Amazing. And is there a certain target audience? It's just for anyone who buys from those stores? It's for everybody really. So when we conceptualized Bounce, we were originally looking at tourism, because there's a lot of tourism spend in Dubai, and a lot of companies don't know where that money is going. True. Obviously the pandemic changed that. So it's open to everybody. Residents are our target audience now, and people who shop within those brands and outside those brands. We've just signed up a very exciting partnership with Emirates Draw. Nice. So it's open to residents, and as the pandemic eases now, we'll open up the tourism part of the program. Amazing. And you have big names as clients. How did you gain their trust, and especially for a startup like... So we launched in July, but we've been working on this project for a number of years. Some of them we knew from our history. I mean, I've worked in retail in the region, and so obviously I knew the team at Choitrums. We spent maybe 6 months working with them around how loyalty can help their business. What we do in the back, we take data and analytics, and we give it back to the business so that they can manage their customers in a more efficient way for the business and in a more relevant way for the customers. So I'll give you an example. Yes. I've got 2 dogs, so I really shouldn't see adverts for cat food. I shouldn't get adverts for fish food. So we work with insurancemarket.ae. So we're working with them to create pet insurance, and we would obviously see from Choitrums people who bought pet food, so we can make sure that only those people see the insurance products. So you only get messaging which is relevant to you, and then you tend to use it more. Of course, the call to action is now more relevant, and 100%. So that is what we do. So it does take, as I said, it took a number of years to have lots of meetings. To finally launch. So we were all excited then on July the 7th, That's amazing, but also your experience, like how much did it add? Because you had experience in the retail and loyalty programs. So how did it add to launching this startup? Well, my partner comes from the travel industry. So obviously Shrida is key to what we've done, or what we developed with tourism. My side of it was retail, and we met in a loyalty business, so we've both worked in loyalty. So it did help. It helps when you're talking to partners, where you can actually understand some of the problems they may be having because you've had them, and then look at examples with them of how they can get over those things, and sometimes actually warn them of a problem which is coming, which maybe they haven't seen. And we can say, look, this might happen, so you can use what we do to help you avoid those pitfalls. So it's a little blend of both. It's obviously digital, it's all on the app, so we have quite a young team working on that, and makes me smile sometimes with my hair colour, that we're working on a digital app. But they obviously understand that, and we work with our partners then on developing that side of the program, so you can get messaged in app, and it's much simpler for you. Yeah, of course. What's like one of the biggest challenges that you faced? Customer acquisition. We are obviously a startup, and there are other programs out there that belong to major companies, major groups, airlines, for example.
But what I think the advantage we have in that is because we're an independent company, we can be quite nimble. We don't. There are some brands who are trying to force companies into loyalty. You can't do that. It's a relationship. So our business has to work with them on a beneficial basis. Yeah. And that is the biggest. So our focus for the next sort of 6 months is customer acquisition and making sure that the customers that come on board are comfortable with the program and are using the program. We have a redemption at 1 dirham, which allows people very easily to then see, okay, I can use this, and then they become more confident and they trust you more. Yeah. And we've seen that building already. So, but that is the thing. It's obviously. And we cannot deny, as you said, that there's a competition in the market, and even us as customers, when we go to the supermarket or anywhere, they'll be like, "Do you have this app?" The loyalty app, and we're like, no. And then if they ask for too much info, we're like, I don't want it. Yeah. Even though it's for my benefit, my own benefit, to redeem the points and everything. Yeah. So how can we overcome this? We have a very simple onboarding process. And I think the key is all loyalty programs want data. Of course. Yeah, we all use data. And I think the main aim is to make the registration very simple. Yeah. So ask for as little as possible at the beginning, make it as quick as possible. And then it's like any relationship, as the relationship grows, you ask for a little bit more and you maybe give a little bit more, and you develop then I usually say to people, it's like the old Polaroid. You know, when you first get it, it's black. Yep. And as you shake it a little bit, you see more and more of a picture, and finally you get a clear picture. Yeah. And then you keep it. Yeah, and that's how relationships develop. Yeah. I think trying to force it is not the right thing to do. 100%. Tell us more about the business model, because you have the B2C, but then you have the B2B as well. So the B2C is what everybody sees. Bounce in the shops, and they're earning, and they take rewards, and you know you can buy, you can pay your bills with us. Probably in the Q1 next year, you can get things delivered at home. Nice. Oasis Water now. The B2B is a much different model. What it means is us working with the partner teams. So we normally have at least 1 or 2 of the senior management from our partners, and we slowly build them with data and analytics. So they can test bounce, and we can then measure, because obviously we get measurement of nearly everything that we do with the points. And we can go back and say, okay, these customers reacted to it like this, these reacted like this one we think you should do again. So we give them an ROI saving on their business, or we give them a better customer experience that we can then measure for them. And that increases their business. And really, our business increases when their business increases. So we spend a lot of time with our partners trying to get them to be more comfortable with using data. Obviously, one of the dangers of data is it can give you 1,000 answers. So we have a team of people that look at it, and we don't hand over raw data because we're under all the GDPR rules. We give them insights. Yeah. So we say, we think these people will do this if you offer them this. And they test it, and we can very quickly then give them the results. So we actually spend a lot of time on that B2B work. I feel it's a totally different relationship, the B2B, because it's more of like, how can we help you grow as well? Correct. Like more of consultation, and you know. You spend a lot of time, especially now at the beginning, because obviously now as we're acquiring customers, the data is very thin. Yeah. It takes us time, maybe 6 months, to build that data. So there's a lot of trust from them that, okay, we are building the data, and these are the results we're seeing initially. Maybe a demographic, or as I said earlier, maybe, you know, Al Jaber are looking for people with optical needs. And one of the things they are looking at is how diet affects vision. Yeah.
So we can now link, because we know what the people are buying in the supermarket, what they're eating, and we can now link that to, okay, maybe identifying people who should have a diet change for their eyesight. Wow. So there's a lot to come with how we do that. And that shows the importance of data, especially nowadays. Yes, because the customer has to have a message relevant to them. Yes. So if you start sending them everything, it's easy now, they just switch you off. So relevance for us is a key. It's a must. 100%. Tell us more about your future plans, because you said here and there a couple of things. So we planned Bounce on a tourism base. So one of the original ideas, and one of the things we hope now to have signed by the end of the year, is our first relationship with a major overseas program. They have nearly 10 million members, and probably 200,000-300,000 of those would come to Dubai every year. And we would have a relationship with them where their currency in their home country can be brought here and spent at our partners through Bounce. And also when they go home, they can take our currency back to their home country with them. That's big. So that is under legal review now. As I said earlier, we'll have people being able to pay your bills, so DUA, CUA, maybe even your overseas utility bills, and you can earn and you can pay for those bills with your points. So for example, if you were maybe in India and you wanted to pay the family utility bill, you could use your Bounce from here to pay that. Exactly. And we also have, because of our contracts with some of the partners I've mentioned, Choitrums, etc., we have plans to go regional. So we should see the second country probably Q1 next year. So it's busy at the moment. It's busy. It's good busy. Yeah, it is good busy. I mean, yes, the world is suffering lots, and we're happy with what we're doing. That's amazing. Best of luck for Bounce, and we're happy to see like such apps, and especially like here in the region, and then expanding. So thank you so much. You're more than welcome. Thank you for having me. Thank you, Mark, CEO and founder of Bounce Rewards. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. أنا بشوفكم بكرة بنفس الموعد. نهاركم سعيد جميعا.